الله. اتفضلي دكتورة منال. What's most likely vascular territory involvement? 66 سنة man gave emergency department, history dizziness and vomiting. He had been symptomatic for past 2 days. Notes that he had tendency to sow toward his right side while walking. He had been hypertensive for the past several years and was taking atenolol. On examination, blood pressure 160 على 100 with pulse كويس و alert, oriented to place time. The fund examination are remarkable. Conjugate lateral gaze to the right side was impaired. Right side gaze evoked nystagmus was evident. The right orbicularis, ocal and oris were mildly weak. Orbicularis, ocal and oris. Right upper and lower limb were hypotonic and ataxic. Plantar were flexor on the both sides. Windbreak sensation was impaired over the left side, trunk and limbs. دي بايكا lateral lateral medullary. جايب left side sensory loss وعنده النستاجمس وإيه كمان الترنك على الليفت والوش رايت سايد. أيوة والسنسيشن في الكونترالاترال ونستاجمس وأتاكسيا. طيب هنا ايه بقى؟ وين هي؟ البايكا مش من الميدل ولا كان posterior ولا وين هو؟ posterior بايكا posterior بايكا طالع من البوستيريور. posterior ماشي. هيبقى معايا ايه انهي اللي على الرايت؟ هو كلهم رايت اصلا حلها. هم كلهم رايت. anterior inferior ايكا مش بايكا ايكا. ليه هو الايكا كان فيه زيادة عن البايكا في حاجة صح؟ كان فيشيال الثامن والسابع صح. والتينيتس دي اللي تفرقها. والثامن كمان ولا لا؟ الثامن السابع والثامن. لا لحظة هي دي ما حتفرقها. الفيشل أيوة بس يمكن أيوة الديفنس ده الفيشل دي حقت أصلا البايكا فيها فيش يعني حتى بقول لك إنه إبسلاتري مع فيشيال نمبنس فيها فيشل نمبنس مش فيشيال باراليسيس. تريجيمينال كان صح. أيوة سنسوري أوكي خلاص ما في مشكلة. استعجلني بس أنا افتكرتها هي نفسها يعني دروب facial drop. طيب اللوكاليزيشن ده مهم وبيجي في الامتحان أصلا. أيوة وبحبوا الديل ايكا والبايكا دي جدا يعني. What's the most likely diagnosis? 61 سنة woman presented with difficulty of lifting her right arm in the air. Her problem had started shortly after being discharged from hospital 3 weeks previously following an uncomplicated laparoscopic cholecystectomy. She had suddenly developed severe pain in her right shoulder that was excruciating and continuous. Despite taking regular paracetamol and codeine phosphate, the pain had slowly improved over the next few weeks, but when it had settled, she realized that she could not lift her right arm up. On examination, there was wasting around shoulder girdle and weakness shoulder abduction on the right. There was also winging scapula on the same side, but power in the other. Muscle group normal. There was patchy sensory loss over the outer aspect of the upper arm on the right side. Diagnosis. هو من 3 أسابيع عمل لابروسكوبي. بريكيا نيورايتس.
عمل من الأنستيزيا ولا إيه ده اللي حصل له؟ دي اللي بيكون عندها precipitating يعني operation وsurgery وinfection ومش عارف ايه. ولا الخمسة روت كومبريشن. He also called neurological amyotrophy, has uncertain etiology by sometimes follow an infection, vaccination, surgery, or trauma. It is classical, started with severe continuous pain in upper arm or neck that may radiate down to the arm. After 2 to 3 weeks period, the pain subsides. The weakness, sometimes wasting of the muscle around the upper arm and shoulder girdle become apparent, most commonly in the deltoid serratus anterior, inferior spinatus, and superior spinatus. There can be sensory loss, most frequently over the area supplied by axillary nerve. Most patient will function improvement varies between a few months to 12 years. Treatment symptomatic. تيجي بعد infection vaccination surgery trauma. بعد 2 or 3 weeks. ساعات بيبقى معاها weakness. Which of the following best way to confirm diagnosis? 34 سنة man compliant, 6-month history feeling depressed and feeling people following him wherever he goes. He had previous been well and been taking no prescription medication, although he admits to smoking naps intermittently since being a teenager and more frequently in the last 6 months. The onset of the illness was not longer after hearing that his father had committed suicide 10 months ago. On a neurological examination, he had infrequently facial grimacing and writing limb movement. Tone power reflexes all are normal. Cranial nervous examination was normal, apart from slowed saccadic eye movements and difficulty in maintaining tongue protrusion. How to compare? ده جينيتيك ولا أنا حسيتها إنه في normal tongue protrusion دي مع الآي موفمنت ليها علاقة بالاريا بتاعت البرين اللي هي اريا 8 واريا 6. مش عارف ليه ولا لا. كبر ستاديز هو نشوف الحاجات البوزيتيف كلها في السيناريو عشان هو كان عنده depressed و feeling people إن هي بتلحق wherever he goes feeling يعني. سايكاتريك طيب وايه تاني؟ with limb movements writing ويلسون ولا ايه؟ شكلها ويلسون عشان سايكاتريك وديبريسد. تراين ليكوزايد الهانجتون ديبريشن وبابا كمان. تمام. جيناتيك تيست هانتنجتون يعني. انا فكرتها في الاول بس الايج مش انه يعني كبير شويه عليهم. ما هي في انتسيبيشن كل شويه واحد هو ابوه مات امتى مش عارف. هو ديبريشن وبابا عمل سوسايد. ده اللي انا فاهمه من السؤال. هانتنجتون يعني. برافو عليك. Genetic. Most likely diagnosis here Huntington disease, which would be confirmed with genetic test autosomal dominant.
with 100% penetence. His father is likely to have had Huntington's. In this example, the suicidal rate is 5 times that of the general population of trinucleotide repeated disorder. Okay. بس احنا خدنا الحتة اللي بس نعديها. طيب هنا ايه الدياجنوزس؟ كلها في الإبيليبسي، بتتكلم في الإبيليبسي فرونتال تمبرال بارايتال ولا جوفينايل ولا جوفينايل أبسنس جوفينايل مايوكلونيك. ماشي. طيب بص سن العيان قد ايه؟ 25 سنة. جاي الإمرجنسي ديبارتمنت with first episode generalized tonic-clonic seizure. He is combined by his girlfriend who say he collapsed after coming home from night out at the cinema and suffered 5 minutes of generalized limb jerking, some vomiting, a mouth, and incontinence of urine. Further collateral history revealed that he had been vacant on the number of occasions for a few minutes. This also involved lip smacking. He described feeling deja vu and feeling anxiety temporal. Yes. وتيجي معاها اللب smacking وفيلينج deja vu. temporal loop. juvenile. Temporal lobe epilepsy, the present symptoms of deja vu and epigastric sensation followed by loose consciousness and oral automatism. Lip smacking is very suggestive of temporal lobe origin of seizure. A past history febrile convulsion may be associated with hippocampal sclerosis, a relatively common cause medial temporal lobe epilepsy. This pathology should be looked for brain MRI and specific hippocampal view. Brain image should also be performed to exclude malignancy. The patient should inform DVL of his diagnosis and would normally be expected not to drive until he has been seizure-free for a year. لغاية ما يبقى seizure-free for a year. طيب دي سبوت دياجنوزس، ايه رأيكم؟ بيجمنتوزا، الريتينايتس ده بيجمنتوزا. What's most likely diagnosis؟ هي الكاريساري سندروم فيها ريتينايتس بيجمنتوزا. نشوف فريدريك أتاكسيا البيتا لابو. كاريساري syndrome. This is one of mitochondrial disease, normal started before age 20 and has following feature: chronic progressive external ophthalmoplegia, ptosis, retinitis pigmentosa, cardiac conduction defect, cerebellar syndrome. Spicule shaped pigment موجودة في البريفري. ماشي. كارين ساير سندروم، واحد الميتوكوندريال. What's the likely diagnosis؟ فرونتال ولا تمبورال ولا رابيد اي موفمنت ولا بروكسيزمال ولا نون ابليبتيك اتاك ديس اوردر؟ sharp wave activity bifrontal region. طيب شوف الحالة. 27 years old woman is referred to the neurologist, complains several years, history of feeling tired in the morning. Her new partner who combined her say that he has been walking on the multiple occasions during the night. He described her sitting up abruptly, focalizing incomprehensible, lifting her arms in the air and abruptly returning to the sleep within 1 minute. He ascribes these events to dreaming, but has noticed an increase in their frequency and is genuinely concerned.
The patient cannot recollect any of these events. However, they appear to be stereotyped, associated with vocalization, but with no apparent post-event confusion. Other than having past history, appendectomy, irritable bowel syndrome, she is well with herself. She has, however, lost her job and been under significant amount of emotional stress recently. Neurological examination normal. Echo, heart rate 71, sinus rhythm, blood pressure كويس. كل investigation normal. EEG, sharp wave activity in bifrontal region. تبقى الرابد. رابد اي موف خصوصا بعد emotional stress. ليه ما هو قال بالبايفرونتال ريجن صح؟ ما هو اصلا في EEG sharp wave bifrontal region. فرونتال يعني هو حدد لك قصدك frontal lobe seizures؟ ايوه ولا بس ده واحد بيحلم وبيقوم من الحلم ما طيب الدريمينج في الفرونتال انت بالعكس كده انت بتثبت. احسنتي فعلا صح. يعني كلهم كده يعني هم نايمين. لا هو شوف هو اقوى حاجه في الموضوع اللي هو انه حتى لما عمل الريجن الاي جي لما عملها في الفرونتال في البايفرونتال ريجن فهو حدد يعني. تمام. Frontal lobe seizure. This patient appears to be presenting with history compatible with nocturnal frontal lobe epilepsy. The clue here include short stereotyped events, appropriate ons and termination of the motor symptoms associated. هي ايه معناها؟ Nocturnal natural of the events and relatively little post-ictal confusion. Video sonography best differentiated frontal lobe seizure from other conditions showing epileptiform activity in frontal lobe epilepsy. Okay. صوت الاستيريو بتاعت برضه. سلاح جديد. طب اشوف الرابط بيرسون ديفرنشال. سؤال صعب. طيب دي صورة كورونال سيكشن. دي تمبرال صح؟ دي في الحتة دي تمبرال. في حاجة في التمبرال دي صح؟ هيمرج ولا كفلايتس هربس سمبلكس يمكن. ايوه حاجة الهربس. ايوه هي سايكلوفير. ايوه الإجابة. نشوف حاجة طيب هي ازاي؟ انت كده حسن بتفتش الإجابة بجيب لي السؤال. فاهم الحوارات مش بتاعتهم. هنستفيد حاجة كده. فاهم الحوارات بتاعتهم. تلاقي انكفالايتس دلوقتي. ايوه ما هي انكفالايتس هو تالمان تمبرال وكده خلاص يعني هي شكلها ظاهرة بس كنا هو 19 سنة. 19 سنة جاية بفيفر وconfusion. She had been until early that start complain severe occipital headache, vomited 3 times, become increasing confusion over the day. He was now very agitated and restless. He had been previously well. Only other history from mother was that allergic to penicillin. temperature 39 والبلس تاكي والبي بي 150. اوكي. الاكزامينيشن moderate confused.
no neck stiffness, no photophobia, cranial nerves كله normal. عندها tonic clonic. اوكي. MRI. This is MRI. ايه السيجرز دي؟ ايه النيورولوجيكال اللي فيها؟ طيب نشوف هو بيقول ايه هنا. The most likely diagnosis viral encephalitis, possible herpes, and immediately treatment. A cyclovir is necessary. The MRI is coronal T2 weighted image show bilateral temporal lobe high signal, which is classical. Morbidity in this condition are directly related to the time taken to start antiviral treatment. So cyclovir must be given even before the diagnosis is confirmed. Combination of fever, headache, confusion, and seizure is extremely suggestive of viral encephalitis. The addition urgent brain imaging. This patient require lumbar puncture. This would be expected to show raised protein and lymphocytosis and modest reduced glucose. وBCR herpes simplex BCR and CSF should be sent and is a sensitive. يبقى الجلوكوز قليل لان مره عدى علينا سؤال كان الجلوكوز نورمال. يعني هي ممكن يبقى نورمال. ايوه هي من ضمن الحاجات هي والمامس اللي بيعملوا هايبوغلايسيميا بيعملوا لو جلوكوز في السي اس اف يعني. ممكن يبقى طبيعي. عدى علينا سؤال كان طبيعي. ايوه. بتبقى مودستلي ريديوس جلوكوز. طيب نشوف سؤال تاني. Which of the following tests would be the most appropriate next step to confirm likely diagnosis? 42 سنة man present with weakness in his hand and legs. In particular, he reports difficulty playing football with his son. On examination, bilateral ptosis with a smooth forehead and the balding is noted. Fundoscopy provides the difficulty because bilateral cataract facial expression is reduced with wasting temporalis muscle, masseter, sternocleicomastoid, slow release hand grab, present bilateral. دي مايتونيا ديستروفيكا. أيوة مايتونيا ديستروفيكا. MD. Wasting في distal muscle of the upper limb, deep tendon jerk are depressed. Following review, local neurologist confirm and related to inherited condition. Patient sister is concerned regarding risk to her offspring. زمل دومينانت صح؟ autosomal dominant. طيب بس هو عاوز to confirm. اللي هو المصل بايوبسي. مصل بايوبسي صح. هما كان عندهم فيتشرز كده مع المصل بايوبسي يعني. نسيتها بس very specific. أو بيحصل ديلي في ديلي في الإلكتروميوغرافي. صح. لا انت عارفه بتوع البيوبسي كانت ايه؟ السبندل ده بتاع الميسينيا. ايوه بس اخبط في لا انا ده بيحصل ديلين. عندهم ديلين. البوليمايسايتس والسبندل صح؟ كان في واحده ثالثه دول. انكلوجن والبوليمايسايتس وكان ايه الثالثه بتاعتهم؟ في واحده ثانيه. لا ديرماتومايسايتس. ممكن الديرماتومايسايتس دول اللي كنا بنفرقهم بالمصل بايوبسي. يعني هو كلهم تبع المايوسايتس يعني مايوسايتس عامة. مايوباثي. Electromyography, the clinical case is compatible with myotonic dystrophy. The condition is characteristic by frontal balding, myotonia, cataract, twisting, sternocleicomastoid with dysphagia or muscle weakness. Disease is inherited autosomal dominant. Genetic anticipation is seen due to disorder being caused by trinucleated repeated.
Electromyography changes is found in almost any muscle waxing and waning of potential, termed to Davy Bomber effect. Genetic testing is available and can provide confirmation diagnosis. Which investigation most likely to help support diagnosis? 35 سنة, man present 9-month history tremor of his right hand with increasing difficulty over the same period with writing. In the last few months, he had also felt increasing nauseated and had lost his appetite. He described his uncle as developing similar problem with writing at about the same age. On examination, he was mildly ecteric, respiratory, cardiovascular, abdominal examination normal. Neurological examination عنده mild tremor was present at rest and also when his hand were outstretched. The tremor was bilateral but more prominent on the right side. He had difficulty with fine finger movement, and there was mild increased tone in his upper limb bilateral. The rest of neurological شكلها essential tremor. عشان بتزيد مع الاوت ستريتش وعنده family history. autosomal dominant. فهو عاوز حاجة supported diagnosis. باركنسون لايك. ممكن تكون باركنسون لايك بالمناسبة. أيوة. باركنسون يعني عشان الليفر سيل فيلير وكده. هي مش essential ليش؟ لأن عنده التون زايد. التون لا عنده أنت لو حتشوف الكبر بس نشوف قصدك الكبر بيعمل secondary باركنسون. هي نوزيتنج باركنسون لايك. أيوة. ما احنا هنفتش الحاجات اللي اصلا ما حيجيك بتيبيكال باركنسون. كمان هي بيقول لك اكتريك. ايوه تبقى تبع الليفر صح. تبع ايوه بالضبط. طب كبر والتون هايبرتونيا. ما هو أو ما حيجيك بتيبيكال باركنسون لا هو عاوز اوكي الكبر يعني قصدي انه حيجيك يعني جزء من الباركنسون على خلاص. صح تمام. هو most likely diagnosis Wilson. This is autosomal recessive due to mutation copper transporting protein gene on chromosome 13. The major features are neurological progressive extrapyramidal disorder, normal progressive extrapyramidal disorder due to copper deposition in the basal ganglion, psychiatric behavioral change being prominent, hepatic cirrhosis, liver failure, ocular brownish Kaiser Fleischer ring because deposition في descent membrane. اوكي ايوه ده بشوف السليم ده بتسلم ماشي. visual felt. طيب دي هو اللي شاطب عليها هي صح. دي اللي شاطب عليها هي ما في صح. الرايت اي طاير منها ايه؟ الرايت اي الهاف دي كورتيكال. هو مش عشان سبيرنج الماكيولا. ما عارفه صراحه سبيرنج ولا لا بس لا هي سبيرنج اهي سبيرنج. اوكي ايوه صح استنى بس هي الحتة دي نازل ناحية الرايت دي نازل ولا التمبورال؟ ناحية الرايت دي فوق بننزل. لا اللي فيها ديفكت في الرايت دي قصدك دي نازل ولا تمبورال صح؟ الرايت ايوه دي الرايت اي دي نازل تبقى صح. لا فوق لا. ارجع فوق دكتور. احنا مكتوب فوق ولا تحت؟ هي هو اصلا كاتب هي رايت اي دي ليفت اي
أيوة نازل، الليفت دي نازل. سوري، دي الليفت اي، دي الليفت اي. أيوة الليفت نازل، أيوة. دي نزل. فبالتالي الرايت، أيوة هي حاجة الكورتيكال كده بتكون تبقى واحدة نازل وتكون واحدة بالظبط. اللي بتجي هاف دي اللي بتجي هاف دي اللي بتجي هاف دي كورتيكال صراحة، بس حافظها كده. طيب ليفت اوكسيبيتال حتى دكتور أشرف دعمني. ولا رايت اوكسيبيتال كورتكس ولا ايه رايكم؟ ليفت ولا مايكرو سبيرنج كورتيكال فيها ايه ماشي اوكزيبيتال. خلاص اوكزيبيتال. ايوه ماشي، رايت ولا ليفت؟ هي كمان فيها رايت. اقول لك رايت ولا ليفت. خلينا نركز على مثلا العين الليفت. ليفت ايه اللي طاير منها؟ نيزل. اللي طاير منها نازل. ايوه معناها هي نازل خلاص. نيزل هي ده اللي بيعمل له ده اللي هي بيحصل له كروسنج، صح؟ ده اللي بيحصل له كروسنج. بيعمل كروسنج. ايوه يبقى ليفت ولا ايه؟ خلاص ليفت معناها. الليفت معناها ايوه معناها ليفت. طيب تمام. بس السؤال صعب بصراحة. ليفت يا جماعة، لأن فيه ماكولار سبيرنج، صح يا دكتورة؟ ماشي، أشرف بيقول لكم. طيب نشوف بقى هو بيقولها ازاي. By convention, visual field are recorded as what the patient see. Therefore, the right eye is on the right and the left eye on the left. They should be labeled to avoid confusion, but the position of the blind spot tell one which eye is which. Most other recording of a clinical examination are recorded as if one is looking at the patient. These fields show homonymous hemanopia with macular sparing. The callicrine cortex at the occipital lobe receives its blood supply from two posterior cerebellar arteries. The tip of the occipital ball however, receive the whole blood supply via the middle cerebellar artery. It is at the tip that the macular vision is presented. With the stroke affecting posterior cerebellar artery, hair on the left side, hemanopia to all vision on the right occurs, but the patient will fortunately be able to read as macular vision is spared. نعدي يا شباب، حاجات دي بتلخبط أصلا، تبقى تراجع قبل الامتحان عشان ما نضيع فيها وقت. localization. Which one of the following investigation most diagnostic interest? 48 سنة librarian complain of clumsiness of her right hand with deterioration handwriting. Her symptoms have been present for last 3 months and she thinks they being after an influenza illness. More recently, she also has sensation of the word spinning around her. Cranial nerves examination demonstrate reduced in hearing on the right, diminished sensation on the right side of the face, and absent corneal reflex. On examination limb, there is impairment finger-nose coordination on the right limb and impaired rapid alternating movement in the right. Blood pressure 141-82 والبلس 70 regular. عندها right hand deterioration، عندها يعني مشكلة في right cerebellum، وعندها right تامن hearing on right، وعندها sensation في الرايت سايد الفيس. الكورنيا عندها بونتاين انجل ابسنت ولا حاجة، ابسنت كورنيا هي جمع الخامس والخامس أيوة والسيربيلر بريشر سمتم عليها وكده